ya taarifa za Upeo Wa TV47 siku ya Jumapili, siku ambayo ulimwengu mzima umeweza kuadhimisha siku ya wanawake. Sijui umeweza kuadhimisha vipi? Kutoka sehemu ulipo, zidi kuwasiliana nasi kupitia nambari ya rafa fupi ambayo ni 22047. Utuambie unatutazama kutoka wapi, jina lako, na vile vile uweze kututumia jumbe zako. Tuambie umesherekea nani kama mwanamke katika maisha yako, na vile vile tutakuwa tunafuatiliza matangazo ya moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook live, ambapo unazipata kwenye TV47 Kenya. Ingia kwenye Twitter, unatupata @TV47KE, na vile vile weza kuingia kwenye tovuti yetu marid kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke, na tutakuwa pia kwenye ukurasa wangu wa Twitter ambapo ni @joshonsara, ambapo tutakuwa tunaweka mazungumzo haya moja kwa moja ili tuweze kukufahamisha ni yepi ambayo yameweza kujiri kutoka kaunti mbalimbali za humu nchini. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunaanza taarifa zetu moja kwa moja, na ni kuwa chama cha Third Way Alliance kinazidi kuzua mvutano baina ya viongozi, swala kuu likiwa kuunganisha ripoti ya punguza mizigo na vile vile ile ya BBI. Viongozi kadhaa wakiongozwa na katibu mkuu Frederick Okango wametoa msimamo wa kuunga ripoti ya BBI mkono kwa kuwa inajumuisha wa Kenya, na hilo ndilo swala muhimu zaidi katika chama hicho humu nchini. Ni wiki mbili tu zilizopita Ekuru Okot alipozindua upya ripoti ya punguza mzigo, na katika harakati hiyo chama chake cha Third Way Alliance kikagawanyika kuwili. Kwa mkono mmoja, Okot alisisitiza kuwa chama chake hakitashirikisha maoni ya punguza mzigo na mchakato wa BBI, na kwa mkono mwingine viongozi wa chama hicho wakiongozwa na katibu mkuu walitaka kujiunga na mchakato wa BBI, jambo ambalo wamesisitizia hivi leo. Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga aliwaalika Wakenya wote, na isitoshe katika ile ripoti ya BBI ya kwanza kuna mambo kadha za kutoka punguza mzigo ambayo yalipendekezwa pale. Moja hapo ikiwa kuipa nguvu ugatuzi, ya pili kupiga vita ufisadi, na la tatu ikiwa ile kujumuishwa kwa kina mama katika uongozi. Je, kama hayo ndio tulikuwa tunayahitaji na yashajumuishwa katika ile ripoti ya BBI, kwa nini tunapiga domo huku kando? Na hizo pesa tunapiga nao domo zatoka wapi? Umejua ni kama mtu amechukua mbuzi wako akapeleka kwa boma yake, alafu wewe umekaa kando unasema ile ni mbuzi yangu, lakini mimi nitamtazama tu huyo mbuzi nikiwa hapa. Na ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, naibu mwenyekiti Daktari Angela Mwikali alitoa wito kwa wanawake chini ya Third Way Alliance na nchini kwa jumla kuunga mkono BBI kwa kuwa matakwa yao yanaangaziwa katika ripoti hiyo, huku akimsuta vikali Ekuru Okot kwa kutowatambua wanawake akiwa mmoja wao kama viongozi tosha. Of late, we've had issues of our party leader, Dr. Ekuru Okot, really not being very kind to the women, and he has been very. Anytime you come up with a suggestion, he'll put you down. Personally, I've been a victim of circumstances, and we are handling that matter in court, and so I don't want really to talk much about it. But the most important thing is that I call upon him to respect women, first of all, because we've had issues or even instances, or even him not respecting the women in even other political parties, which is very unfortunate for a leader. Yeah, it's not fair. It's not fair. Hukuvuta ni kuvuta ikizidi kushuhudiwa katika chama cha Third Way Alliance, swala kuu ikiwa ni ndoa ya BBI na punguza mzigo. Katibu mkuu sasa anasema chama hicho kitaendesha mchakato wa kuchagua viongozi tena upya. Kawira wa Kidhenji, TV47, Nairobi. Na msijue mpenzi mtazamaji, maoni yako ni yepi kuhusu swala hilo zima la BBI na vile vile punguza mizigo? Zidi kuzituma kwa 22047 ili tuzidi kusonga mbele, tuweze kujua ni yepi ambayo yameweza kujiri kusemu ulipo, na maoni yako ni yepi kuhusu taarifa hiyo. Vile vile taarifa hizi ziko moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook, ni katika @TV47 Kenya. Tukisonga mbele ni kwa taifa
taifa linapoungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake. Leo seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Profesa Margaret Kamar amesema taifa hili limepiga hatua kubwa za kimaendeleo kutokana na sera na sheria zilizopendekezwa na viongozi wanawake. Vilevile wanaume nao wameshauriwa kuweza kukubali wanawake kuchangia kwenye masuala ya uongozi na kuwapa nafasi ya kujiendeleza. Mwanahabari wetu wa Uasin Gishu Calvin Chitwa ameweza kutuandalia habari ifuatayo kutoka Eldoret. Akizungumza katika ibada ya kanisa la AIC Annex mjini Eldoret, Seneta Kamar amesisitiza kuwa wanawake wanapaswa kuheshimiwa na kupewa nafasi yao katika maamuzi ya kitaifa na kijamii. I would like to urge the women to be bold in going for positions that are elective because they can make it and they will do it. As I sit in Senate on the chair of the Speaker, I see the contributions that come from the women senators. It's just amazing. Most of them are nominated, but they are performing very well. In fact, most of the motions and the bills that are passed in the House are more than 50% done by women who are less than 1/3. The women in Senate are just about 1/3, but they have contributed more than 50% of the bills and motions in the House. As to change our attitudes, set up our minds to be able to see the priorities that can develop women, even as we celebrate the Women's International Day. Msanii wa nyimbo za Injili Patrick Upeo alitumia fursa ya siku ya leo kutambua majukumu ya nyumbani ya mke wake Eunice Upeo. Mzee kule nje, we are always busy. Yani tuko busy sana, tunaenda kazi, tunaacha kina mama huko na kazi mzito, kuchunga watoto, kupika, kuosha mavazi, kuosha nyumba. Unajua ni kazi mingi sana ambapo kina mama hawana nafasi nzuri. So ndo nimeona siku ya leo angalau mama apate break, nije naye hapa ni wa treat, wasikie vizuri. Shukuru mume wangu kwa kuwa na mimi na kuni protect na kunipa chenye nahitaji. Tunafurahia sana, yani tukiwa treated, tunatolewa nje ya nyumba na kupelekwa treat ama retreat. Upeo akiwarai wanaume kuwaheshimu wanawake kutokana na mchango wao katika taifa. Nahimiza wanaume angalau wapate time na waweze kupeleka familia yao nje, angalau waweze kuwa treat. Ni picha mzuri sana. Taifa la Kenya linawatambua wanawake shupavu wakiongozwa na mwanasiasa mkongwe Nyiva Mwendwa, aliyekuwa waziri wa kwanza mwanamke nchini Kenya, Jaji Njoki Ndung'u, Gavana Charity Ngilu, Margaret Kobia na kinara wa chama cha NAK Kenya Martha Karua, miongoni mwa kina mama wengine mashujaa kutokana na mchango wao wa kupigania nafasi ya mwanamke katika siasa za taifa hili. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na msijui mpenzi mtazamaji umesherekea vipi siku ya wanawake? Tutumie kwa 22047. Taarifa sawia na hiyo ni kuwa ikiwa ni siku ya kina mama ulimwenguni, katika kaunti ya Kisii siku hii imeadhimishwa kwa mtindo wa aina yake. Akina mama wajawazito walikongamana kupokea mafunzo ya kujua afya yao pamoja na ya watoto. Mwandishi wetu Wycliffe Siko na taarifa hiyo. Ni siku yenu wa mama. Dunia inapoadhimisha siku ya kina mama, katika kaunti ya Kisii siku hii imeadhimishwa kwa kishindo na mtindo wa aina yake. Today we are here to celebrate the International Women's Day with the mothers and women in Kisii because they are a special population. We are here to make sure, according to the theme for this year, that every woman has a right to be healthy. And for that reason, we chose to celebrate this day by having this day and be able to have an educative day with them, an interactive day where they can be able to listen to the obstetrician, the midwives, the anesthetist, the pediatrician, and be able to demystify some of the myths that are there and affect the health of women.
Wamekuja akina mama walio na ujauzito ili kupata mafunzo ya jinsi ya kutunza ujauzito wao, hata jinsi ya kutambua hali ya mtoto akiwa tumboni hadi siku atakapozaliwa. We actually take care of all type of women, but like we all know, a girl child starts from the time at which she is formed in her mother's womb. If she comes out of her mother's womb as a healthy girl and is taken care of in a healthy way, grows up to a healthy girl through adolescent to even womanhood, it will make the whole difference to the health of a woman in the world and even in this region. I'm excited to be a new mom. Today I've come here to Aga Khan to learn more about Mother's Day, and we've been trained more about how to care for the baby, how to breastfeed, how to do exercises during and after pregnancy. It's been educative. Kati ya akina mama zaidi ya 100 kulikuwepo na mwanaume mmoja tu ambaye aliona vema kujumuika na mkewe kwenye mafunzo haya ili pia yeye afahamu hali ya ujauzito wa mkewe na malezi ya mwanawe siku za usoni. As you can see, we are new couples. This is our first pregnancy, and today we have met the pediatrician, the gynecologists, the anesthetists. They have been able to tell us more about parenthood, how to take care of pregnancy, how to identify genital signs, how to take care of the mother. Daktari wa hali ya uzazi anasema kuwa ipo hali ambapo damu ya mama hukataa kuoana na damu ya mtoto, hivyo basi kuhatarisha afya ya mtoto kwa kumfanya kuwa na rangi ya manjano. For the incompatibility of the blood groups of the mother and of the baby, it is something which is inborn. We do not have much control or decision on which blood group or who has. So this condition of rhesus, a factor, is one of the conditions we follow up mothers during the antenatal period. So we find that for the mothers who are rhesus negative, in the event they get a child who is rhesus positive, the first child will not be affected, but subsequent pregnancies might be affected in case this mother is not taken good care of, and in case this mother does not receive the required medication. Ikiwa ni siku ya akina mama duniani, ipo haja wanaume kushirikishwa katika mjadala yanayohusu familia na ulezi wa watoto. Swali kuu ni je, wanaume wako wapi siku hii inaposherekewa? Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Naam, shukran sana mwandishi wetu Wycliffe Siko. Mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka kaunti ya Kisii tunaelekea kaunti ya Bungoma, na nikuwa kijana mmoja mwenye umri wa miaka 27 kutoka kijiji cha Murandai, wadi ya Mihu, eneo bunge la Webuye Mashariki, amejitia kitanzi katika hali tatanishi. Mike Kagwongo na taarifa hiyo. Wazazi wa kijana huyo kwa jina Edwin Wekesa Mopalia, mzee Robert Mopalia Mikisi na mama Senten Nahumicha wamesema mwanao alikuwa mchangamufu jana, wala hakuwa mgonjwa au kulumbana na yeyote, na hivyo kisa cha kijana huyo kujitia kitanzi kimewashangaza na kuwahuzunisha. Jana mimi nilienda kazi kama kawaida, kufika masaa ya jioni kurudi, sikwenda, nimefika kwa poma, nasikia simu bibi yangu ananipigia ati mtoto amechinyonga. Kuja hapa nikakuta kweli amechinyonga, lakini hatukuwa na ukombe ama lolote. Tena akiwa na mgonjwa huwa ananiambia papa nilie tawa, lakini hakusema lolote. Nikamwambia sasa mimi naenda Mkanda. Ni vile naenda Mkanda, wewe utakaa tu hapa vizuri? Akasema ndio mama, nitakaa tu vizuri. Utaangalia ng'ombe? Akasema nitaangalia. Akaniuliza, mama, unaenda wapi Mkanda? Nikamwambia mimi naenda Webuye Mkanda. Akaniambia umetengenezea ng'ombe chakula? Nikasema ndio. Akaniuliza tena, mama, watoto umetengeneza chakula? Nikasema nimetengeneza chakula, nimeweka jikoni. Nikaenda paka Webuye, nikaenda Mkanda. Kurudi ilikuwa saa 11. Nikaingia hapo kwa nyumba, nikatoa nguo. Kitu ikaniambia enda uangalie mtoto mwenye uliwacha kwa nyumba. Mimi kuingia kutoka huko kuingia kwa mlango, nimekuta mtoto yangu amechinyonga.
au hakuniambia yeye ni mgonjwa. Hata hivyo wametoa wito kwa serikali kuwasaidia ili kuhakikisha wanamzika mwanao, japo wakasema hawatafanya tambiko lolote kuhusiana na kisa hicho. Msaada ni mambo ya hospitali nini, kuleta mwili na chakula. Ndio niko na shida kidogo kwa sababu tarehe 12 nimefanywa operation huko Webu yetu. Sasa sina nguvu sana. Mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana, nitamsika mchana. Wakazi akiwemo Robert Sindani wametoa wito kwa vijana kutafuta ushauri mwafaka iwapo wana jambo badala ya kujitia kitanzi. Nataka kuambia vijana au watoto, ukiwa na jambo lolote lenye na kuumiza roho, ni afadhali kushauriana na papa na mama au kijana mwenzako ili hilo jambo litatuliwe kwa njia iliyo nzuri kuliko kuchinyonga. Kisa hicho kimethibitishwa na naibu wa chifu wa kata ndogo ya Misimo, Kennedy Murule, ambaye alihoji kuwa sababu ya kujitia kitanzi haijabainika. Nilichukua jukumu ya kukimbia mpaka kwenye huo mji na nikapata ya kwamba ni ukweli kijana alikuwa ameaga kupitia kwa njia ya kujinyonga. Hapo ndipo tulianza kuchukua hatua mara moja ya kuwasilisha kwa kituo cha polisi cha Webuye kwa bwana OCS, naye akatupa msaada wa kutuma maofisa wakaja mpaka kwa boma. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwango. Na mpenzi mtazamaji, wakati mwingine murwa kabisa wa kuweza kupunga unyunyu mie na mwenzangu Josephine huko, lakini nikiangalia kwenye kurasa zetu za Facebook anasema kwamba locked in 24/7 live from Kehoto Naivasha, anaitwa Emmanuel Simiyu. Mwingine hapa anasema anaitwa Papa Adesh, Mombasa locked. Dennis Mugambi anasema kutoka Embu, asante sana. Mwingine hapa anaitwa Peter Wanyonyi anasema Narok iko ndani, na vile vile Carol Kamau anasema anatazama. Vile vile mpenzi mtazamaji, matangazo haya unayapata vilivyo, hivyo basi endelea kutuma jumbe zako na vile vile maoni yako ni yepi tukizidi kusonga mbele. SMS ni 22047, anza na jina lako na tutazama kutoka wapi na maoni yako ni yepi, ikiwa ni siku ya wanawake ulimwenguni. Hivi sasa mimi na Josephine huko tunapunga unyunyu, lakini tukirejea tutakuja na taarifa zaidi kutoka kaunti mbalimbali. Welcome to Woodland Resort, where our key agenda is to provide comfort and elegance. We have spacious, well-appointed yet robust rooms designed to have a perfect view of the surrounding, offering a panoramic view of the countryside. It is family-friendly with a detailed lounge area, kitchenette, bathtubs, and modern showers to create the home away from home feeling. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale Town, Kitale-Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys, Kitale. Uandishi wa habari uliokwenda darasani na kufuzu vyema umetua rasmi. Lengo lake kuu ni kufahamisha jamii kwa taarifa ya kina kupitia Upeo wa TV47 unaotua kwa safari yenye hatua mpya na muonekano wa hali ya juu. Kila Jumatatu saa 1 jioni, Clifford Ndubi na Andrin Kilemi wanaibuka kwa taarifa stadi. Andrin Kilemi atarejea tena Jumanne saa 1 jioni kwa ukurasa mwingine wa habari. Siku ya Jumatano, Salome Mwiruri ndiye atakayepasua mbarika ya habari. Na miale ya jua itakapotua magharibi, siku ya Alhamisi, Emmanuel Terer na Liz Mutuku watatua usukani wa Upeo. Mnamo Ijumaa, Paul Kirobi na Fiona Kenga watadadavua habari kwa njia ya aina yake. Jumamosi haujasazwa, nahodha wako Corazon Safen atahakikisha meli haikwendi mvange. Josh Onsare ndiye atakayevalia njuga taarifa siku ya Jumapili nia kubwa ikiwa kufunga wiki kwa mpigo.
TV47, nyumbani mwa taarifa nadra zisizopakuliwa kwingine. The skills you develop and the drive you develop is what matters. Because if you get your opportunity, no one will give you the next level. You have to fight for it. Young people who are in the education system, they are the very lucky people because you have a card that can speak for you. I am a student. Can I do this? I am a student. Can I do this? You have a card that can speak for you. We're the ones who are going to live through this country for the next 50 years. And it's something that needs to be fixed today. And so I think the ones who should be championing in terms of having a better country and pushing for equality is young people. Yes. The parents probably went to school in 1980, 1962. Yeah. During those times you had a degree, you are a provincial administrator. Yeah, immediately. Immediately. Yes. Right now, I cannot imagine how many mathematicians graduated last year, December. I cannot imagine. And so we need to realize that the situation is dire. Yeah. And sometimes even our office WhatsApp group, we get DMs of people crying because they are jobless. And it's depressing to the point where they're telling you they are going to commit suicide. We would not be having this conversation if 20 years ago the nation had this conversation about what work would look like. Right. On this particular program, the hashtag to use as always is #YouthConnect, and my name as always is Eugene Adnangwe. Josephine Uko is actually helping us to interpret this through sign language. Jamii imezungukwa na mambo mengi sana. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama kipindi cha Jamii na Itikadi. Kutoka kwenye ndoa za mapema, kuolewa is an option, mila na desturi, kuna nguo ya hapa stingirumu na kuna nguo ya chumbani, dini. Wengi walipitia kwa many boyfriends, many girlfriends. Na hiyo ni ukahaba. Maisha ndani ya ndoa. Aoni vile atetema, yeye ndio yuapika, ushavyomba kuwa, hapa tusemezane ukweli. Mazingira. Kama mimi niko na watoto na sisi kizani na ndugu yangu. Watoto wangu wakiwa kwa umri mchanga sana. Ninaweza kuwa protect kidogo. Watu wangapi wanafanya kazi pamoja wakikutana ni maadui hawazungumzi. Siku 2-3 haya huyu ana mimba, kwa nini alipatwa na malaika? Bila kusahau tamaduni. Sauti za kinanyanya za masogora kufundwa ni sauti 21. Ungana nami Fiona Kenga kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni hadi saa 1 ndani ya kipindi unachokienzi, Jamii na Itikadi. Nikupe uhondo. Mpenzi mtazamaji, karibu tena. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Jumapili, ambapo tunakupa taarifa tendeti na vile vile sahihi kutoka kaunti mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, zidi kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii na tutazidi kukupa mengi zaidi, lakini kwa sasa tunafululiza ili kuweza kukupa taarifa zaidi. Siasa zikiendelea kunoga katika nyanja tofauti nchini, kijoto cha mchakato wa BBI kando na kubuni nafasi za uongozi ikiwemo ya manaibu waziri wawili pamoja na nafasi zingine, huenda kijoto hicho kikaenea na kuzua siasa za maeneo tofauti na kunoa makali ya siasa nchini. Mwanahabari wetu Paul Kirobi anatathmini kwa undani zaidi. Ngoma ya kisiasa ikiendelea kurindimwa katika majukwaa tofauti nchini na ubabe wa kisiasa kuchukua usukani, mabadiliko makubwa yanapaniwa kufanywa. Viongozi wanaomezea mate nyadhifa za uongozi pasi na kuwapa wananchi maneno matamu ya kumtoa nyoka pangoni, lao ni kujitafutia mazuri, huku Wakenya wakibaki nyuma kimaendeleo. Mambo ya watu wakishinda uchaguzi, watu wawili watakimbia na kiti wanaenda, hiyo ni lazima
hii mambo ya BBI iangalie. Katika mchakato wa kupendekeza kupitishwa kwa ripoti ya BBI, ripoti hiyo inapendekeza kubuniwa kwa nyadhifa zaidi kama ifuatavyo. Katika uongozi wa taifa, kutakuwa na rais mwenye mamlaka, naibu wa rais, waziri mkuu asiye na mamlaka atakaye kuwa na manaibu wawili. Katika bunge, kutakuwa na bunge la seneti, bunge la kitaifa na kiongozi wa chama cha upinzani. Vilevile, kutakuwa na serikali za maeneo, serikali za kaunti na wawakilishi wadi. Ni miaka 10 sasa imepita tangu katiba mpya ya mwaka 2010 kuchukua usukani na rais mstaafu Mwai Kibaki kumpokeza uongozi Rais Uhuru Kenyatta, ambapo kumeshuhudiwa kijoto kikali kuhusu siasa za uongozi wa taifa. Kutia msumari moto kwenye kidonda, viongozi mbalimbali wamekuwa kwenye mstari wa mbele kupisha na kukaribisha gari moshi la BBI kufika nyanjani, jambo ambalo linabuni taswira ya siasa za mashinani. Na wakaribisheni tena this time because there is no disagreement. I want to ask Governor Kibwana, coordinator wa BBI ni Charity Ngilu, tukutane wote. Let us continue to educate our people on the 7th. Huenda joto hili la kisiasa likaenea hadi nyanjani, ambapo eneo la bonde la ufa kuna vigogo wawili wenye usemi: naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto na seneta wa Baringo Gideon Moi. Upande wa magharibi mwa Kenya kunaye Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na gavana Wycliffe Oparanya. Eneo la kati kunaye gavana Anne Waiguru, gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria na Peter Kenneth. Ukambani kunaye kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, gavana wa Makueni Kivutha Kibwana na gavana wa Machakos Alfred Mutua. Upande wa pwani kunaye gavana Hassan Joho na gavana wa Kilifi Amason Kingi, na upande wa kaskazini mashariki kunaye kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale pamoja na Ali Roba. Naibu wa rais akizungumza katika kanisa la Full Gospel eneo la Gatunduri alikiri kusimamisha rege ya BBI kabla haijatua kwenye baadhi ya kaunti. Kama hiyo rege atini hii ya kupiganisha Wakenya na kupanda chuki na kulete ukabila, I promise you, hiyo rege itasimama. Yes. Baada ya mkutano wa BBI kufanyika Meru, ulifaa kufanyika kaunti ya Nakuru, lakini kulingana na mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri ambaye ni mfuasi wa naibu wa rais, ikabidi uahirisho kwa heshima mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi. In short, BBI of Nakuru, it must be led by the people of Nakuru. Kama ni hiyo watu wa kutoka nje wanakuja hapa conning, we shall not accept that. The BBI ya Nakuru iongozwe na watu ya Nakuru na wananchi. Tungependa kusema yetu ya hapa Nakuru, the differences which we want. Hatutaki wanasiasa kuja kusema, tunataka waachie watu waseme maneno yao kwanza. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Naam, shukran sana Paul Kirobi kwa taarifa hiyo mjarab kabisa. Tukisonga mbele ni kwa watoto wa kurandaranda jijini Nairobi wamepata tabasamu baada ya kundi la vijana la Nairobi Blazers kuwapa chakula cha msaada leo katika bustani ya Uhuru. Kikundi hicho ambacho kiliasisiwa mwaka jana kimekuwa kikiwafaa watoto hao kwa kuwapa ushauri, msaada wa mavazi na pia kuwasaidia kurejea makwao ili kuendeleza maisha. Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Ndivyo hali ilivyokuwa katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi baada ya watoto hawa kupata msaada wa chakula kutoka kwa wahisani wa kikundi cha Nairobi Blazers. Naitwa Peter Ondieki, mimi ndio chairman Nairobi Blazers. Ni group ya mayouth ambayo ni mayouth wanakaa within Nairobi na wako na talanta mbalimbali. So tuliamua kwa mna hii idea like kukuja hapa mtaani kusaidia wase juu ni wase wenye ni my brothers na my sisters wetu. Vijana hawa walibuni kikundi hiki mwaka jana kwa minajili ya kuwasaidia watoto wa kurandaranda mitaani ambao wanaongezeka kila uchao. Na venye tunaona wakiishi humu ndani, tulisikia ule moyo wa utu sana. Tukaona tukianza kuwasaidia itakuwa vizuri, itakuwa vyema. Tuwasaidie na pia waonekane watu kama sisi, wasionekane tu ambavyo tunawaona sasa hivi. Hiyo ndio ilikuwa main aim yetu, kuwasaidia, na tunapambana sana tupate hata kama ni mmoja tu aishi maisha ambavyo tunaishi sisi. Wengi wa watoto hawa hupitia changamoto si haba, hususan kupata chakula, mavazi na sehemu za kujistiri, kwani hawana popote pa kupata mahitaji ya kimsingi kutokana na umaskini na kutelekezwa. Sisi kwa hii mtaa Nairobi tunapitia mengi. Si ati sababu mtu ni street family, mtu anaona anapitia maisha rahisi.
tunapigwa na kanjo, polisi bado anatuua, nasemekana bado we ni mwizi na we sio mwizi, lakini inabidi tu ndio situation tunapitia juu hata saa hii ukiwa mchafu huwezi kana simata, anaona tu we ni safara utamchukulia. Kando na kukosa mahitaji haya muhimu, watoto hawa wana ombi maalum kwa serikali na wahisani wenye nia njema. Haya, mimi naitwa Teresia Idhera na sisi tunaishi street. Sisi tunaweza sema hivi aje, mtu anaanza kuja kutusaidia, akuje atusaidie kama sisi tunaishi hapo. Kwa hiyo nini hapo jukua. Si mtu anaweza tusaidie. Hata kama ni nguo, kanguo hivi kakuvaa, kasabuni kakuoga, ama mtu atoke kutu atukombolee tu nyumba ya kulala sababu tunalala nje. Eli Logova, TV47, Nairobi. Naam, shukran sana mwandishi wetu Eli Logova kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Mpenzi mtazamaji, kuna mengi tu ambayo tumeweza kukuandalia hapa, mengi tu ambayo tutakuwa tunakujuza katika muda usiokuwa mrefu, na hivi tuweze kuzungumza nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Twitter unatupata @TV47KE, Facebook TV47 Kenya. Vile vile weza kuingia kwenye akaunti yangu ya Twitter @JoshOnsare. Kwingineko kulikuwa wanabiashara wa eneo la Kenol katika eneo la Maragwa, kaunti ya Murang'a, wameelezea malalamiko yao kuhusu hali ya kuhadaiwa na kuibiwa kwa njia ya kijanja. Walisema hayo wakati washukiwa wawili waliponaswa na kuhojiwa na wananchi waliojawa na hasira. Wanasema kuwa hali ya wizi imeongezeka sana katika eneo hilo. Tazama. Eneo la Kenol, kaunti ya Murang'a. Kina dada hawa walijipata kwa kile kinachoonekana kama siku ya 40. Wenyeji wameelezea uchungu wa jinsi ambavyo wamekuwa wakiibiwa kwa njia tatanishi. Watu wamekuwa hapa kwa muda mrefu sana. Wamekuwa wamenyanyasa watu kwa njia sana. Kwanza unsuspecting mothers, wale ambao hata wajui, mtu ametoka nyumbani ajui, anaambiwa simu, anaambiwa t-shirt ya bure. Sasa ukiambiwa unafika pale unapata kweli ni ukweli, lakini dakika ya kuzungushwa dakika moja, unapeana simu yako inafulizwa, unapewa simu yako, unapeana pin, pesa imeenda. Katika taifa lenye wingi wa watu, visa vya aina hii vimeongezeka sana, vijana wakitafuta njia mbadala ya kupata riziki. Tunauza simu za wiko na tablet touch. Tumepewa tu kazi. Na anaitwa nani? Na Joy. Joy ni boss. Si anajiita tu Joy. Sasa itarigana vile tumeuza simu. Ukiuza ya 1400 unapewa 500. Tunawauliza kama wanatumia 3G 4G. Na si kukoni watu, kuibia watu. Hata mimi nautaja wizi wa mabafu. Sababu wamesimama hapa wana target watu wanaingia kwa hospitali. Unaona wamesimama kwa mlango wa hospitali. Kwa hivyo wala watu wanaingia kwa hospitali ndio wana target. Mtu ambaye ni mgonjwa, akili yake si timamu, amebeba pesa kidogo ya kwenda hospitali. Hao ndio wana target. Kuwakoni hiyo pesa ili watu wasitibiwe. Imagine hao watu wameharibu biashara kiasi, hata kama unapita kuja kununua kitu yako, kitu ya maana kama generator ama kitu yote ile, ukipita ukutana hao watu watakukoni, hata utaweza kufanya biashara nyingine. Wameharibu mpaka biashara ya Keno. Sababu ile pesa imekuja kuletwa kununua vitu hapa, mtu amekuja kununua vitu hapa, anakoniwa akiwa anaelekea kununua hiyo vitu. Hata walioenda jijini kwa matumaini ya kuboresha maisha yao, bado kilio ni kile kile tu. Maisha ya kijijini ni mazuri kwa sababu ukiwa kijijini, kusema kweli, unaweza jikimu na watoto wako, familia yako, unaweza jikimu kimaisha vizuri. Lakini ukiwa hapa mjini maisha ni ngumu. Hata ukiwa unapata maybe shilingi 500 kwa siku, inakuwa tu ni pesa ya bure. Hata unakaa nyumba hapa Nairobi miezi kama 5 hujairudi kwenyu. Je, ni nani anayepaswa kuwajibikia hali ya ongezeko la vijana na uchache wa nafasi za ajira? Tafuta mwenye yako na simu. Aaron Kipkoech, TV47. Na mpenzi mtazamaji, swali zuri kweli kweli, ni nani anapaswa kuwajibikia swala hili la vijana kukosa ajira? Maswala hayo pia yatakuwa yanaangaziwa kwenye kipindi
Youth Connect mwendo wa saa 2 juu ya alama. Na katika makala maalum ambao tulikuwa tumekuandalia siku ya leo, hii leo ni tarehe 8 na kila tarehe hii kila mwaka dunia nzima inasherehekea siku ya wanawake. Wengi wa wanawake huwa wale waliotia bidii zaidi za mchwa ili kuweza kujikimu. Mwanahabari wetu Lydia Gashomo alizuru eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, ambapo alikutana na Miriam Wawira ambaye ni mzazi anayeishi na ulemavu lakini ameweza kujikaza ili kupata mafanikio duniani. Tazama. Kwa utaratibu mwingi na furaha ya aina yake, Miriam Wawira ananikaribisha kwake. Ana umri wa miaka 33, alizaliwa bila mikono na hii ilikuwa changamoto kubwa ambapo alibaguliwa na jamii yake ya karibu. Kwa ajili ya hali yangu ilibidi nipelekwe children's home kwa sababu kukopa na watoto wengine haikuwa rahisi. Maana ungepata watoto wanataka waone kama kwa mfano akinivua nguo nitavaa vipi. Kwa mfano akiniweka kitu mbali nitachukua vipi. Sasa na unapata ile hali inafanya ninasikia vibaya, najihisi vibaya. Sasa na pia society mahali ambapo nilizaliwa wakati ule hawakuwa wamekubali kuwa kuzaliwa na ulemavu ni jambo la kawaida. Sasa ikawa lazima niende children's home, ningali mdogo. Nikasoma children's home mpaka nikakuwa mkubwa, lakini nilikuwa naenda shule ya kawaida. Nikasoma primary, nikasoma secondary, nikasoma college. Hata ingawa alifaulu masomoni, Wawira amekumbana na masaibu chungu nzima. Nilipomaliza college, kwanza kupata attachment ilikuwa ni ngumu, internship kwa ajili ya hali yangu. By then ungepata kukubalika katika kampuni fulani, hawangeona hiyo potential, hawangeona hiyo uwezo kwamba ninaweza. So nilikuwa napata a lot of dismissals. Unapata anakwambia sasa mguu na sitaribu kompyuta. Hata ukimuonyesha kwamba unaweza inakuwa ni shida. Lakini ukiendelea kuna wale pia ambao wanaelewa. Ninashukuru Mungu kwamba baadaye nikuja nikaitwa interviews. Nikaitwa huko National Council, nikaitwa na Safaricom, nikafaulu kuingia Safaricom, nikapata kazi hapo. Nimefanya hapo kwa muda wa miaka 7 sasa. Katika maisha yake ya awali na kama binadamu yeyote yule, alijitosa katika mapenzi na wakabarikiwa na mtoto wa kiume Samuel Baraka. Fauka ya jina la mwanao kuwa Baraka, ndoa yao ilisambaratika na hapo ndipo alisalia na majukumu ya kumlea peke yake. Tulipatana nikiwa college, tukawa marafiki kwa muda wa miaka 5. Baada ya miaka 5 nikapata mtoto. Na sijui ilikuwa vipi, nikajipata tena peke yangu baadaye, baada mtoto akiwa miaka 2. Samuel Baraka aliye na umri wa miaka 6 huenda akawa malaika kutoka mbinguni, kwani licha ya umri wake mdogo wa mtetezi wa mamake wa karibu. Sana watoto wanamuuliza, na mbona mama yako hana mkono? Mtoto wangu anaambia, siku moja nilienda huko shuleni nikapata anawaambia, mimi ndio niko na mikono ya mama yangu. Mimi mama yangu akitaka chochote mimi namsaidia. Hiyo ndio mambo mingi sana watu wanamquestion, namuuliza niko vipi. Lakini yeye ana hekima ya kivyake. Hata mwalimu aliniambia huko shuleni kwamba jibu ambalo huwa anawapea huwa pia linawashangaza sana. Safari ya kumlea mtoto wa kiume bila usaidizi kutoka kwa mzazi mwenza haijakuwa rahisi. Amekumbana na panda shuka ya kila nui, ugumu wa maisha. Kwa kweli ukiwa na ulemavu unahitaji support. Kwa mfano kama ninapotaka kwenda kazini, nitahitaji mtoto nimwache katika mtu ambaye ninayemwamini. Saa zingine unaweza mwacha na yaya na anaenda, ama anamwacha mtoto kwa nyumba peke yake. Na hakuna mtu ambaye unaweza mpigia simu kumwambia nenda niangalilie mtoto. Mtoto pia anaendelea kukua, anaona wenzake wana wazazi wawili. Anaanza kukuuliza, na mimi mbona niko hivyo? Unaona lazima ukue na hekima ya kumjibu. Kama mwanamke yeyote nyumbani, Miriam hutekeleza majukumu ya nyumbani kwa usaidizi wa mwanawe.
Kwa mara nyingi, watu wanaoishi na ulemavu hujitenga kutokana na unyanyapaa, lakini Wawera ameamua kujipa motisha na kuwapa wasia wote walio na upungufu kama wake. La muhimu musema ni kujikubali na pia kupata support from the surroundings, kutoka kwa wenzetu, serikali, wazazi wetu, watupe ile support ndio pia tuweze kujikubali na kujipenda. Wito wake mkubwa kwa serikali ni kuwapa kipaumbele akina mama, hasa wale wanaoishi na ulemavu. Watafute jambo ambalo wanaweza wasaidia, kwamba hata kama hana kazi ama ana kazi, ana ile full support, kwamba asije akajipata tena katika ile hali ambayo ilikuwa ya kwanza, ama hali ambayo ya kuombaomba. Wanawake wengi humu nchini, hasa wanaoishi na ulemavu, huhisi kama kwamba wameachwa nyuma, lakini kwake Miriam Wawera, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Nikiripotia Runinga TV47 kutoka eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, jina langu ni Lydia Gashomo. Na taarifa kutia moyo kweli kweli, yani ulemavu si kitu, bora tu uko na nia na unaweza timiza, bila shaka utaweza kutimiza. Asante sana Lydia Gashomo kwa taarifa hiyo murwa kabisa. Mpenzi mtazamaji, tunaenda kwenye mapumziko mengine mafupi tu, tutakuwa tunarejea na taarifa za spoti. Matangazo haya unayapata kwenye www.tv47.co.ke. Hivi sasa mapumziko mafupi, ganda papo hapa. Which I'm certain for what is up. For half price, $30 million US. $30 million from me. What do you want? Get on your knees! You have 3 seconds to comply. 1, 2, 3. You wanted me, bro. Kutoka maeneo mbalimbali nchini tunatamba, na pia ni kuone ukiogelea kidogo tu. Kuogelea, tunasaka, tunazungumza. I've ridden to school using my father's bicycle. Ili mradi kukufahamisha wewe katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Nina balance. Uzuri ni kwamba mke wangu pia anafanya kazi. Usinipite Mwokozi, unisikie. Katika ari na ukakamavu tunawapata. Tunaangazia viongozi waliokuwepo na waliopo kutoka kaunti zote 47 pasi kubagua wala kuchagua. Ungana nami Elizabeth Mtuku kila siku ya Jumatano saa 2 kamili katika kipindi Mfahamu Kiongozi.
Na mpenzi mtazamaji, karibu tena ili tuweze kukupa taarifa za michezo, hali ilivyo viwanjani, na haraka upesi ni kwa kipusa. Faith Ogalo, mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Kibabii, anapaniwa kuwakilisha taifa hili la Kenya katika michezo ya taekwondo kwenye dimba la Olimpiki mwaka huu baada ya kufana katika mashindano ya kufuzu yaliyoandaliwa jijini Dakar, Senegal, juma lililopita. Kipusa huyo anasema kuwa safari yake ya kucheza mchezo huo ilianzia katika chuo kikuu cha Kibabii, huku akimshukuru mkufunzi wake kwa mwelekeo bora katika taaluma yake. Here in Kibabii University, it's when I started taekwondo. Before I was doing basketball, but through Coach Jack, he was able to introduce me to taekwondo, and I used to multitask both in basketball, field and track events. Like we had tug of war. We had also running competitions of long distances, like 10 kilometers, 10,000 meters, sorry. And I used to capture some medals from different universities. And actually we've been going through very many competitions. Both here nationally, Kibabii University are the champions in taekwondo. East Africa, Kibabii are still the champions in taekwondo. And actually, following the history of championship in taekwondo, I saw taekwondo was a potential sport and it could take me places, because I had always been dreaming of going to Olympics, but I never used to know which sports will take me actually to Olympics. Ogalo hajaficha furaha yake baada ya kufuzu kusakata katika dimba la Olimpiki, akisema kuwa hayo yote yamewezeshwa na kujitolea kwa chuo kikuu cha Kibabii kuimarisha michezo na kunoa vipaji vya wanafunzi. Hata hivyo, lengo lake ni kuboresha kiwango chake cha mchezo huo ili kuweza kufanya vizuri zaidi ulimwenguni. Changamoto za ukosefu wa vifaa na viwanja vya kufanyia mazoezi vinambana, huku akihimiza serikali kuwekeza ipasavyo ili kuinua viwango vya mchezo nchini. Most of them, they usually form strategies that a lot of money get up being wasted, and then the sports people, they don't get help, you see. But if the money that is being allocated for sports, if it could be properly allocated, properly used, properly, Kenya would have been far in terms of facilities, because in the world Kenya is being recognized out there by everybody in sports. Kibabii haijatia fora tu katika mchezo wa taekwondo, bali pia katika mchezo wa riadha, huku Benson Motion akiwa amepata tiketi ya kuwakilisha taifa hili katika mashindano ya vyuo vikuu barani Afrika katika mashindano ya riadha yatakayoandaliwa jijini Marrakesh, Morocco. To me, I use these challenges to boost me or to motivate me during the competition time. However, I have the small challenges I'm having, balancing here and there, being in a class, at the same time being in the training camp. Bearing in your mind that here in Bungoma County is at bit low altitude than where I'm supposed to train. Personally, I train in West Pokot, in Chewet-based training camp. Kwa upande wake, makamu chancellor wa chuo kikuu cha Kibabii Isaac Odeo Ipara anasema kuwa chuo hicho kitazidi kuimarisha masuala ya michezo na kukuza vipaji vya wanafunzi. Lakini sisi kama chuo tumeamua pia tutamsaidia. Baraza la chuo limependekeza kwamba chuo kitafute namna ya kuwasaidia wanafunzi wanaowakilisha chuo kikuu katika mashindano ya hadhi kama hii ndani na nje ya nchi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47 michezo, mimi ni Mike Kagwango. Naam, asante sana. Anaitwa Mike Kagwango kwa taarifa hiyo kontu kabisa. Ni tunamtakia Faith Ogalo kila laheri atakapoenda kuliwakilisha taifa. Na mpenzi mtazamaji, tulivyokuahidi, kipindi cha Youth Connect kitakuwa kinakujia mwendo wa saa 2 juu ya alama, ambapo masuala ya vijana atakuwa anazungumziwa, na naarifiwa kwamba na mwelekezi wangu Alice kuwa katika upande wa pili wa studio mambo yanazidi kuiva, mambo mazuri tu zaidi. Na ukiona kwenye runinga yako hivi sasa, mwenzangu ama ukipenda Eugene Anangwe, mkubwa wangu, yuko katika upande wa pili. Sijui bwana Eugene, uko na yepi ambayo umeweza kuandalia jamii kwa jumla na vile vile kuangazia masuala ya vijana?
Onsare, unasema mwenzangu, boss wangu. Now, we've actually prepared a lot for you. Tonight we're going to be talking about the power of social media. Wewe uko na Twitter account, Onsare? Onsare, nakuuliza, uko na Twitter account? Na bila shaka niko na Twitter account, mambo mazuri tu. Na bwana Eugene nakupata vilivyo. Alright, so Onsare, tutakuwa tunazungumzia masuala ya social media na yale ambayo mtu anaweza kutoa pale katika social media. We understand that actually 43.3 million Kenyans have access to the internet. But the question we'll be asking ourselves tonight is how we are using this internet, how we are using the mobile penetration. Iwapo uko na simu ya smartphone, what are you doing with it as a young person? Did you know that you can actually use that WhatsApp group to actually earn a living? These are more. We'll be talking about that right here on Youth Connect. So stay with us. Na asante sana, shukran sana Eugene Nangwe. Tutakuwa tunategea vile vile tukiwa tumetulia tuweze kusikiliza mambo vile ambavyo yatakuwa yanajiri kwa sababu vijana wengi wako kwenye mitandaoni. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa tumeweza kutamatisha taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Jumapili. Ganda papo hapo usubiria kipindi cha Youth Connect na Eugene Nangwe uweze kufahamu hali ilivyo, masuala vijana yote yakiwa ni masuala kwenye mtandaoni, masuala ya ajira, mazuri mabaya, ni yapi ambayo utaweza kujijuza. Mtafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa Josephine Nauko. Shukrani kwa kikosi chote ambacho kimefanikisha shughuli nzima. Kwenye sauti Caleb Jones Toto Kolo, asante Cyrus, asante na vile vile Alice, anasa picha wangu Martin, shukrani sana na vile vile Ndegwa. Hivi sasa tunaenda kwenye tunamalizia taarifa zetu. Mpenzi mtazamaji, ningependa kuzungumza sana lakini muda uko nasi. Wakwetu wananiita Josh Onsare, ukwe na utazamaji usiokuwa na bukta wala tanda belua lolote. Kwaheri kwa sasa.